Ну, вот со здоровьем также он воссоздал методику, восстановил ее Нади Парикша, вот, о которой мы еще скажем ближе к концу нашего эфира. Еще раз пригласим вас на семинар доктора Махеша, который будет в Индии проходить. И также хотел сказать, что доктор Махеш, когда приезжал в предыдущий свой визит на Гавардхан, он проконсультировал очень-очень много преданных, и очень хорошие отзывы были. Вот именно по методу Нади Парикши. Вот. Буквально очень уникальные результаты были. И вообще доктор Махеш, он награжден почетной грамотой президента Индии за выдающийся вклад и также удостоен почетного титула доктора за вклад в развитие юридической науки. Харе Кришна, вы послушайте, сегодня будет очень полезная информация у вас. Харе Кришна, Доктор Махеш. Hare Krishna, good to see you. Good to see you. I will switch off the video, but I will be translating. Sure. I just have to share a window, just a minute. Just give me a moment. I'm having a challenge sharing the PDF file. It should be okay. You're the co-host. What kind of issues you're experiencing? No, just a minute. I think I should be all right with this. I'm just opening the file in the browser so it becomes easy for me to share. I can share if there are some issues, but you have to tell me when to switch the pages and etc. Oh, sure. Oh, that'll be good. Yeah, you have the file with you, right? Yeah, I do. Oh, yeah, you can then play the file. Thanks. So, Вайшнавы, видно файл, да? Все нормально? Да, видно хорошо. Да, видно. You can go to the second slide. Just a second, because the slideshow. Okay. Видно, да, хорошо сейчас все? Вайшнавы? Да, все видно. Да, видно. окей. All right. Thanks. Is it correct? So, Yeah. yes, it is. Yes, it is. We can go to the next slide. Well, from the last session that we had, we are continuing to understand in this session about the toxins that form in the body. Так, мы продолжаем нашу прошлую тему, и сегодняшняя наша тема – это формирование токсинов в теле. So here we have some Sanskrit writing here, which says Jatara, which is the abdomen, where the stomach, where the acids secrete. Anala means the fire, the gastric fire. When that weakens, then the food that is consumed does not
get broken down properly. When it gets consumed properly, we call it as rasa. Rasa, as in the liquefied component of the nutrients. Итак, здесь стих на санскрите, в котором говорится, что в случае ослабевания огня пищеварения пища должным образом не разбивается на питательные компоненты, которые называются рас. Dr. Mahesh, maybe we can make shorter sentences, just maybe cut in half what you were saying. It will be easier for me. Otherwise, I'm afraid I will lose some meanings. All right, I will repeat. So, when the gastric fire weakens, then the body is not able to create the nutrient components properly. Когда ослабевает огонь пищеварения, тело не в состоянии создавать необходимые для него питательные компоненты. Then the body becomes weak. И тогда тело ослабевает. When the gastric fire is good, the food is broken down into liquefied components. Когда же огонь пищеварения хороший, сильный, вся пища разбивается на жидкие компоненты. These nourishing components are called rasa. Это питательные компоненты, они называются раса. And rasa is transported in the blood. Эта раса попадает в кровь, передается в кровь. So when this rasa is not formed properly, it creates certain symptoms. Но когда раса не формируется должным образом, возникают определенные симптомы. And it becomes the cause for all kinds of diseases. Которые, в свою очередь, становятся причиной различных заболеваний. Next slide. Now, substances that are improperly digested. Недолжным образом переваренные субстанции или вещества They cannot nourish the body. Не дают телу необходимого питания. And they in turn produce toxins. И в свою очередь это производит в теле токсины. These toxins are called ama. Эти токсины называются ама. They are present in the blood and are cleansed by the lymphatic system. Токсины эти содержатся в крови и постепенно очищаются лимфатической системой. The normal circumstances when this happens is when you eat without hunger. В нормальных обстоятельствах это происходит, например, когда вы кушаете, но вы не испытываете чувство голода. Also, when you eat sweets in between or after food, and when you eat late at night. Также, когда вы кушаете сладости во время еды или после еды, или кушаете поздно вечером. Certain food combinations like fruits and milk also creates these kind of problems. Также существуют определенные комбинации продуктов, такие как, например, молоко и фрукт, которые создают токсины или ам. Next slide, please. So you are healthy when the food that you consume is suitable for proper digestion. Вы можете считать себя здоровым, если пища, которую вы употребляете, подходит для должного пищеварения. Only when it digests properly can it get absorbed and assimilated in the body. Только когда пища должным образом переварена, она может быть усвоена телом. And that's when the body derives nutrition from the food. Таким образом, тело извлекает питательные вещества из пищи. Next slide, please. Now, the three doshas, vata, pitta, and kapha, they provide strength to the body. Три доши, вата, пита и капха, наделяют тело силой. The mental states of rajas and tamas influence the body. Состояние ума, раджас и тамас также влияют на тело. Rajas gives the aggression and the strength that you need to perform tasks.
Раджас дает агрессию и силу, которая нужна для того, чтобы выполнять какие-то задания. Tamas helps us sleep at night peacefully. Тамас помогает нам умиротворенно засыпать ночью. But when they get disturbed, they can produce adverse symptoms. Когда же они приходят в беспокойство, это вызывает разнообразные симптомы. Rajas can turn into anger, jealousy, hatred, Раджас может превратиться в гнев, ревность, ненависть and excessive desire. и чрезмерное желание. And tamas can become grief, sadness, and sorrow. Тамас же может стать горем, грустью, унынием, Then they also start affecting the body. и они также начинают влиять на тело. The tissues provide form to the body. Ткани формируют форму тела. So when the food is not properly digested, then the tissues do not get properly formed. И когда пищеварение работает недолжным образом, тело не формируется правильным образом. The tissues also produce toxins which are flushed out of the body. И ткань тела также производит токсины, которые вымываются из тела. They are excreted through sweat, urine, and through stools. Они выходят через пот, через мочу и также через кал. And when the tissues are not formed properly, they deplete strength in the body. И неправильным образом сформированные ткани расходуют силу тела. Next slide, please. When the Agni in the stomach becomes weak, then Rasa Dhatu, or the first tissue, forms improperly. Когда огонь пищеварения становится слабым, раса дату не формируется должным образом. Ткань расы не формируется должным образом и деформируется. And then it becomes deformed and it starts blocking the nourishing channels in the body. Деформируется и блокирует каналы, по которым курсируют питательные вещества в теле или шротасы. One of the symptoms born out of this condition are skin diseases. Один из симптомов, который возникает в процессе, это кожные болезни. Next slide, please. So when Rasa Dhatu, when the Rasa Dhatu does not form properly and it blocks the channels, then we call this a dosha. Когда раса дату не формируется должным образом и блокирует каналы, мы это называем дошей. Rasa Dhatu, the outcome of proper nourishment of Rasa Dhatu is Kapha dosha. И следствие правильного питания, которое происходит из расы, это капха-дош. When Rasa Dhatu is not formed properly, then Kapha dosha does not form properly. Когда раса дхату не формируется должным образом, это приводит к неверному формированию капха-доши. When Kapha dosha does not form properly, then your sleep gets affected. Когда капха-доша не формируется должным образом, это негативно влияет на ваш сон. Your joint mobility starts getting affected. Суставы, подвижность и так далее. The salivation in your mouth changes. Меняется состав слюны во рту. Your eyes can become dry. Глаза могут сохнуть. Your skin becomes dry and rough. Кожа становится грубой и сухой.
And there could be so many other symptoms pertaining to respiration, digestion, and excretion. Также множество других симптомов могут быть связаны с... say again, please. The last part. Many symptoms. Yeah, many symptoms in respiration, digestion, and excretion. Даже множество симптомов, которые связаны с дыханием, пищеварением и системой выделения. Rasa dhatu is the first of the 7 tissues that form in the body. Раса дату – это одна из 7 тканей, которые формируются в теле. If that one tissue is not formed properly, nothing forms properly. Если раса дату не формируется должным образом, то ничего не формируется впоследствии, никакие другие ткани не формируются. It can destroy the quality of our life. Неправильное формирование расы дхату может разрушить, уничтожить качество нашей жизни. When rasa dhatu does not form properly, the next tissue is the rakta dhatu, that is the blood tissue, that also gets improperly nourished. Таким образом, неправильное формирование расы дату формирует неправильное питание ракта дхату, следующую дхату. Yeah, next slide, please. The diseases that are born out of improperly nourished tissues are called sama dosha. Болезни, которые возникают из-за неправильно сформированных тканей, называются самадоши. If you experience blocked nostrils, heaviness in the head, если у вас заблокирован нос, вы не можете дышать, тяжесть в голове, headaches, головные боли, constipation, запоры or indigestion, или плохое пищеварение, lower back pain, боль внизу живота, боль внизу спины. These are some of the symptoms of samadosha. Это некоторые из симптомов самадоши. Next slide, please. So the toxins produced by normal functioning of the body, they are called as niramadosha. Just a moment, please. I don't know, something happened to my screen. Преданное видно экран все еще? Мне вот не видно его. Да, видно хорошо. Сейчас. Я его перестал видеть. Ага, все, вижу. Доктор Махеш, would you kindly repeat what you have just said? Sure. The toxins that are produced properly by the processing of the tissues are called niramadosha. Токсины, сформированные должным образом, называются нирама-доши. So if you see this picture, these are called the valves through which the toxins flow out of the lymphatic vessels. Вы можете видеть на этом изображении клапана. Здесь изображено движение токсинов по лимфатической системе. So these valves open every time that there's a flow of the toxins. Всегда, когда возникает течение токсинов, эти клапана раскрываются. When the toxins are not properly digested, they become heavy and they rupture these valves. Когда же токсины не перевариваются должным образом, они становятся тяжелыми, и они закупоривают эти клапана. This one of the symptoms that comes out of this is called varicose veins. И один из симптомов, который возникает из-за этого, так называемые варикозные вены. Next slide, please. So, when I say sama dosha, we have sama vata, sama pitta, and sama kapha dosha. Есть
So we have Can you- Samavata. We have Samavata or Samavayu, Samapitta, and Samakapha dosha. Сама подразделяется на самаваю или вата, самапита и самакапхадош. So in Samavayu or Samavata, we have these are the symptoms that form. Самаваю или самавата формирует следующие симптомы. The first is constipation. Первое – это запоры. It occurs primarily because of improper digestion. Они происходят из-за неправильного пищеварения. Now we go to the second one, Agni Mandya. This is low digestion. Агнимандия значит слабое пищеварение, слабый огонь пищеварения. The body is not hungry for food. Тело не чувствует голода. So when you eat in this kind of a situation because of desire, Но когда вы едите, подчиняясь желанию в таком положении, в такой ситуации, then it can also lead to constipation. это также может приводить к запорам. The third is fatigue. Что приводит к усталости. Третий пункт – усталость. Слабость. Those of you who do not empty your bowels in the morning, you will feel that your eyes are not fully open. Вы можете заметить, если вы не сходили утром, не произошло упражнение кишечника полноценное, то глаза как бы не открываются полностью. You keep yawning often and you feel tired and fatigued. Вы продолжаете зевать, чувствуете усталость. So immediately after emptying the bowels, your eyes open wide. Однако немедленно после упражнения кишечника глаза открываются широко. And then you have rumbling of the bowels. Тогда возникает дрожание в кишках кишечника. This is sama dosha in the small intestine. Это самодоша в тонком кишечнике. When you don't address these symptoms as they occur, Если же пренебречь этими симптомами по мере их возникновения, then you start having the other symptoms, which is pain and swelling, это приводит к болям, опухолям, pricking sensation in the body, and also tightness in the body. в целом pricking means like you feel like a needle. Pins and needles. Мгм. Колющая боль в теле и затрудненное движение тела или такое состояние. The body becomes stiff and movement is restricted. Тело становится очень жестким и подвижность ограничена. Next slide, please. Now, these are the symptoms of indications that are present. I just mentioned. Next slide, please. Now, when the toxins get properly broken down in the body, it is called as nirama dosha. Если же токсины должным образом перевариваются телом, это называется нирама доша. Here, the body does not experience any pain or stiffness. В этом случае тело не испытывает никакой боли или жесткости. There's very little dryness in the body, and also the limbs are flexible. В теле нет сухости, и также суставы очень подвижны. One finds good energy in the body. Вы чувствуете хорошую энергию в теле. Next slide, please.
Now we come to the effects of Samapitta. Теперь мы обсудим эффекты самопиты, признаки When, самопиты. when Pitta gets obstructed in the body, it can produce some undesirable symptoms. Obstructed, meaning, When it is blocked. когда блокируется пита-доша в теле, это приводит к определенным симптомам. So one of the common symptoms that you will find is that your body starts feeling heavy. Один из самых частых симптомов – это тяжесть в теле. You start having acidic refluxes and indigestion. Это приводит к плохому пищеварению и выбросу желчи, желудочного сока в горло. You also feel dry in your mouth and throat, and you always want to drink water. Вы также чувствуете сухость, и вам все время хочется пить воду. You have the previous one. The previous slide. Next one. Yeah, right. Previous slide, please. Yeah, thank you. The other symptoms that occur in the body are bad odor, Еще следующие возникающие симптомы – это плохой запах тела. and when you expose your skin to the sun, it turns darker. Кожа становится темной на солнце, And you start feeling bitter taste in the tongue. на языке вы чувствуете горький вкус. When the symptoms get really bad, then the skin turns yellowish or greenish. Когда симптомы ухудшаются, тело приобретает желтоватый или зеленоватый цвет. Yeah. Next slide, please. When the body is able to digest the toxins and that pitta dosha is formed well, then there are some good signs. Когда же тело переваривает все токсины должным образом и формируется вата должным образом, да, есть следующий симптом. Then the taste buds are all very acute. Хорошо работают вкусовые рецепторы. The smell is very acute, and the eyes see very well. Очень острое зрение, очень острое хорошее обоняние. The skin is lustrous and of beautiful color. Кожа приобретает сияние и хорошего, красивого цвета. Then hunger is good, Хорошее чувство голода. and the body feels thirsty only for water. И тело чувствует жажду только по отношению к воде. Next slide, please. Now, when there are other symptoms that happen, is that the body becomes free of any stiffness. Еще один признак – это то, что тело лишается вот этой жесткости какой-то. There is no bad odor in the body, and all the tastes are felt properly on the tongue. Нет плохого запаха у тела, и очень хорошо ощущаются все вкусы на языке. Next slide, please. Now we'll come to the effects of Samakapha. Мы переходим к эффектам самокапхи. Now, in this, when Samakapha happens, your nerves become very, very dense. You start feeling heavy and experience a burning sensation. Самокапха ощущается как тяжесть, жжение. And there's excess salivation in the mouth, and you also feel excessively thirsty, wanting to drink more water. У вас чрезмерно много слюны во рту, и вы чувствуете большую жажду, желание пить воду. Your mouth starts developing a bad odor.
во рту возникает плохой запах, Likewise, your skin also produces a bad odor. неприятный запах, и также кожа начинает неприятно пахнуть. And one begins to feel like he or she wants to eat very frequently. И человек начинает чувствовать частое желание поесть. Next slide, please. Now, when the kapha increases, now there are different kinds of fever that we experience during various seasons. There are different kinds of fevers that we experience in various seasons. Также это приводит к тому, что мы можем испытывать определенные, как это, что-то. Just a Yeah, moment. Sure. Fever. Body temperature increases. Повышается температура тела в разные сезоны. Высокая температура, жар, да, мы испытываем жар. I got this word. Okay. So the temperature can increase because of indigestion. Just a moment. Please repeat again. I said the temperature, the body temperature can increase because of indigestion. Также плохое пищеварение может привести к увеличению температуры тела. It starts with congestion in the nostrils. What condition? Congestion of phlegm in the, too much of phlegm in the sinuses. Возникает воспаление дыхательных путей. No hunger. Нет чувства голоса. The body begins to feel heavy and joints are painful. Тело, вы чувствуете тяжесть и боль в суставах. And the tonsils also begin to inflame. What? The tonsils, Tonsils. they begin to inflame. Yeah. One So moment. Yeah. Это приводит к воспалению миндалин. This is typically sama kapha. Это самокапха обычно. There are fevers where you cannot see light. Your headache is very intense. Иногда вы можете чувствовать сильную головную боль, светочувствительность возникает. You feel very thirsty and you are not hungry. Чувствуете сильную жажду, и у вас нет чувства голода. In these kind of fevers, you do not feel cold. Таким образом, испытывая этот жар, вы не ощущаете холода или простуды. You feel very tired and begin to lose weight. Вы чувствуете себя усталым и теряете вес. This is samapitta. Это самопитта. When sama vayu occurs, Когда наступает состояние самоваю, then you begin to shiver, you begin to feel cold. вы чувствуете холод, и вас начинает немножко трясти. The fever is not consistent. Этот жар непостоянен. The treatment of all these conditions are different from one another. И лечение всех этих состояний различны. So when nirama kapha happens, then the body, all the density goes, the body feels alert, alive, and bouncy. В случае нерама капхи вы ощущаете свое тело как готовое к деятельности, такое. The body does not have a bad odor, hunger is good, and you have a good muscle tone.
Хороший мышечный тонус, вы чувствуете хорошее чувство голода. Right. Next slide, please. The body is the base of nadi. Тело является основой для нади, And nadi is the base for life. а нади – это основа жизни. And nadi exists in the body because of prana. Нади существует в теле благодаря пране. And that life or prana is supported by proper inhalation and exhalation. Прана в теле, или жизнь в теле поддерживается благодаря должным вдохам и выдохам. Next slide, please. Now, there are 7 tissues in the body, В теле насчитывается 7 видов тканей, and these have different roles to maintain our system. у каждого из них своя роль в поддержании нашего тела. And these are rasa, Это раса, rakta, ракта, mamsa, that is muscle, мамса или мышцы, meda, that is your lipids, меда или жиры, asti, that are the bones, асти или кости, majja, these are the bone marrow and the nerve tissue, маджа – это нервная ткань, and shukra is the regenerative tissue. и шукра – это регенеративная ткань. And in women, we call it as artava dosha, artava dhatu, which is primarily to do with the menstrual fluid. What's the name of dosha again? Artava dhatu. У женщин также есть артхава дату, которая имеет отношение к менструальному циклу. Ojas is the 8th tissue. Оджас – это 8-я ткань. It maintains the overall quality of life. Она дает общее качество жизни, поддерживает общее качество жизни. Ojas forms just below the 7 layers of the skin. Оджас формируется под этими 7 слоями под кожей. When you bathe with very hot water, or when you apply soap directly on the skin, or even liquid soap, ojas can get depleted. Когда вы моетесь под очень горячей водой, моете тело мылом непосредственно, даже жидким мылом, это может вызывать выход оджаса. While eating vegetarian food, we must chew the food properly. Вкушая вегетарианскую пищу, мы должны очень тщательно ее пережевывать. As you are chewing the food, prana gets absorbed from the mouth. И когда мы пережевываем пищу, она наполняется праной во рту. And it begins to nourish all the tissues. И начинает питать все ткани. If you don't chew your food properly, then the food cannot get digested well. Если вы не будете пережевывать пищу должным образом, она не сможет быть переварена. That is the beginning of the cause of all samadosha. И это изначальная причина всех самодош. Next slide, please. Your body receives nutrition only when the digestive processes are healthy. Наше тело получает должное питание, когда процесс пищеварения протекает правильным образом. So if you eat food when you're not hungry, Например, когда вы едите, но не испытываете чувство голода, then your body cannot digest the food. ваше тело не может переварить эту пищу. Nature always provides the conditions for all actions to happen. У каждого действия должны быть определенные условия, которые создает природа. It is like when it is hot
and humid, it will rain. Подобно тому, когда на улице жарко и влажно, пойдет дождь. When it is hot and sunny, the winds will blow. Когда жарко и солнечно, будет дуть ветер. Similarly, in our body also, when we are hungry, that's when we must eat. Подобным же образом, если мы испытываем голод в теле, чувство голода в теле, мы должны поесть. We must drink water only because we are thirsty. Мы должны пить воду только если мы испытываем жажду. We cannot drink water only because someone told you that you have to drink 3 to 4 liters of water. Мы не должны пить воду только потому, что кто-то нам сказал, что нужно пить 3 или 4 литра воды в день. Doing so can also disrupt your skin tissue and your health. Это также может навредить нашему здоровью и конкретно кожным тканям. Next slide, please. So improper formation of tissues can form or create another problem. Неправильное формирование питательных веществ также может привести к еще одной проблеме. When prana doesn't circulate properly in the body, it can create fatigue and tiredness. Когда прана не циркулирует должным образом по телу, она может создавать усталость и упадок сил. Now, as humans, we do not understand the difference between hunger and fatigue. Как правило, люди не понимают разницу между голодом и усталостью. When we are fatigued, we believe if we eat, we'll become all right. И когда мы устали, чувствуем усталость, мы, как правило, думаем, что если мы поедим, то все станет хорошо. And that can cause more problems than removing fatigue. Что может привести к гораздо большим проблемам, чем решение проблемы с усталостью. Ideally, when you are fatigued, you must simply rest. Я считаю так, что если вы устали, вам нужно просто отдохнуть. Next slide, please. So the tissues form in 2 ways. Ткани формируются двумя способами. One is what we call as poshya bhaga, which is the tissue gets nourished. Первый называется пошья-бхага, это значит, что ткани получают должное питание. And then we have the poshaka bhaga, which means that the tissue nourishes the next tissue. И также и пошья-бхага, это значит, что данная ткань дает питание следующему виду ткани. These 7 tissues, rasa, rakta, mamsa, meda, asti, majja, and shukra are the 7 tissues. Это 7 видов тканей. And when rasa gets affected, the poshaka bhaga affects how the blood tissue gets nourished. И когда возникают проблемы с рашей, благодаря пошья-бхаге, это также влияет на формирование крови. When rakta dhatu or blood tissue is not nourished properly, it changes the way how the fat tissue gets nourished. И когда хата не формируется должным образом, это приводит к неправильному формированию жировых тканей. It can also affect the regenerative tissue and ojas. Это также может повлиять на восстанавливающую регенеративную ткань и также на оджас. This can cause problems in childbearing and also in the overall wellness. Что может привести к проблемам с беременностью и также в целом к общим проблемам в теле. Women who do not have a properly functioning nourishment of tissues can have problems in their uterus. У женщин, у которых нет правильного формирования, ткани не формируются должным образом, могут возникать проблемы в утробе. There are other useful excrements of the tissues. Say it again, please. There are other useful excrements of the tissues. Есть также другие полезные экскременты тканей.
For example, the Asti Dhatu produces the hair on the head, the mustache, the beard. Например, астидхату также формирует волосы на голове, бороду и так далее. The Rasa Dhatu produces good complexion skin. Расадхату формирует хорошую кожу, хорошего цвета и формы. The blood produces the optimum physical temperature for all tissues to be healthy. Кровь формирует необходимую температуру, поддерживает необходимую температуру во всех органах тела, необходимую для функционирования. The muscle tissue provides the elasticity and also structure to the body. Ткань мышц формирует подвижность и What was the word again, please? I said the muscle tissue gives structure to the body. Мышечная ткань формирует структуру тела. The fat tissue is responsible for memory. Жировая ткань отвечает за память. It also gives strength by creating the intramuscular fats. What it provides? The intramuscular fat also gives strength to the body. Вот этот межмышечный жир также дает силу телу. When needed, the fat converts into glucose and is secreted in the blood for us to give instant strength. Когда необходимо, этот жир преобразуется в глюкозу, и мы получаем нужную быструю силу. The ligaments and tendons that bind the tissues are also a part of the muscle, fat, and bone tissue. То, что связывает наши ткани, это также является продуктом костного дхату. When all this is nourished properly, the nerve tissue gets nourished properly. И также, когда есть должное питание этого дхату, мы получаем должное питание нервной ткани. Next slide, please. The whole cycle of tissue regeneration, which means that if you eat food today, this food takes 36 days to completely regenerate our whole body. И весь цикл питания тканей, восстановления тканей занимает 36 дней. Если вы сегодня поели, то в течение 36 дней будет идти этот процесс. So if you disrupt your body's digestive system even once, then you're postponing the body's health by over a month. Поэтому, если вы нарушите функцию пищеварительной системы, например, сегодня, то вы парализуете деятельность тела на месяц. Next slide, please. So I had mentioned this before. Rasadhatu, it releases kapha. Я уже говорил об этом. Расадхату производит капху. Raktadhatu, it releases pitta. Рактадхату производит питу. The mamsadhatu, the muscle tissue, when it gets nourished, the outcome is ear wax. При должном питании мамсадхату производит карнамалу или воск, ушную серу. You also have discharge from the eyes in the morning that is also a part of the excrement of mamsadhatu. Вот этот что-то у нас по утрам в глазах есть какая-то жидкость тоже, это тоже натермала производит мамсадхату. The oily secretions on our skin is also a result of mamsadhatu. Вот этот, жирная секреция, да, жирная кожа, это тоже продукт мамсадхату. Okay. Next slide, please.
The fat tissue produces sweat. Жировая ткань производит пот. The bone tissue, it secretes or releases body hair, the nails, and the skin, and the hair on the head. Костная ткань производит волосы на теле, ногти. The nerve tissue, it produces body oil. It also is thick from secretions in the eyes. Нервная ткань производит смазку для кожи, да, и густые выделения из глаз. And when your fat tissue is proper, it also makes your stools pass away out of the system easily. И когда when кап хадоша is? Say it again, please. So I said when the fat tissue is nourished properly, then the stools are able to evacuate smoothly. Когда жировая ткань производится должным образом, получает должное питание, это приводит к очень хорошему стулу, то есть выводу отходов из организма. The outcome of proper nourishment of Shukra Dhatu, which is the regenerative tissue, is the mustache. Шукрадхату или восстановительная ткань дает усы, рост усов. Only men have Shukra Dhatu. Только у мужчин есть шукрадхату. Women have Artava Dhatu. У женщин артхавадхату. Next slide, please. Okay, this is the end of the chapter 4. Are there any questions? Это конец 4 главы. Есть ли у вас вопросы? Вы можете написать вопросы в чате на русском языке или поднять руку. Мы вас тогда пригласим. Это question from Матаджи Югалананди. Вопрос: какие ошибки в питании, кроме названных фрукты с молоком, сладости вечером, прием пищи без чувства голода, вызывают рост токсинов? So, what mistakes which we commit during our nutrition, besides the one that you've mentioned, like eating fruit with milk, eating sweets at night, or eating food without hunger, which produces toxins in the body? What are other examples of wrong behavior? So, while eating, if you're talking, if you're eating while traveling, Если вы едите во время путешествия, если вы разговариваете во время еды, if the food that you're eating is heated again, если пища, которую вы вкушаете, разогрета второй раз, and when you left the food that open for a long time, когда вы оставляете пищу открытой на долгое время, when the food is dry and rough, сухая, грубая пища вызывает токсины. when the food is too spicy, Переполненная специями пища, or when the food has excessive oil, или когда в пище слишком много масла, then these are the problems that will cause the foods to not digest properly. это приводит к неправильному пищеварению. Окей. Александр спрашивает, что значит, если мы нарушаем пищеварение, мы на месяц нарушаем баланс в организме? What does it mean if we obstruct our digestion, we are breaking the balance in the body for the month? That's correct. Да, это верно. But can you explain it more elaborately, please? When digestion happens, then the nutritive component of the food starts nourishing the rasa dhatu. I'm sorry, can you repeat this again, please? Sure. When digestion happens, the nutritive component of food,
which is extracted, it nourishes rasa dhatu. Итак, когда пищеварение работает должным образом, из пищи извлекаются питательные вещества, которые питают расадхату. This process alone takes about 7 days. Только этот процесс сам по себе занимает 7 дней. Once rasa dhatu gets formed properly, it then nourishes rakta dhatu. И когда расадхата формируется должным образом, оно дает питание следующему дхату, рактадхату. It takes another 5 days. Этот процесс занимает еще 5 дней. When rakta dhatu gets digested properly, it nourishes the muscle tissue. Рактадхату при должном питании дает питание мышечной ткани. This takes about 10 days. Это занимает еще около 10 дней. When the muscle tissue is nourished properly, it then nourishes the fat tissue. Мышечная ткань, получая должное питание, также питает жировую ткань. This again takes another 7 to 10 days. Что занимает еще от 7 до 10 дней. And then the bone tissue and the nerve tissues get formed properly. Также костная, нервная ткань формируется должным образом в данном случае. Each one takes different number of days, all put together about 36 days. Каждому из этих дхату необходимо время для того, чтобы сформироваться, что, в общем, дает нам вот эту цифру 36 дней. So if you are traveling by two-wheeler or four-wheeler or flying often, then you will not feel hungry for food. Если вы часто ездите на мотоцикле, на машине, часто летаете, вообще в целом часто путешествуете, чувство голода у вас может притупляться. Then you are eating only as a habit. Когда вы едите по привычке, без чувства голода. Yes. Any questions? Да. Дальше вопросы. Матаджи, Раджа, Романе, напишите ваш вопрос не по теме, и попробуем его задать. Александр спрашивает, по каким причинам могут не формироваться мышцы, при этом кровь слишком горячая, расадхату, много пита-доши. What are the reasons for the muscles not to be formed properly? Is it the blood too hot, rasadhatu, or too much pitta-dosha? The muscles can become stiff because of pitta dosha, and the muscles may, yeah, please. Мышцы могут стать жесткими из-за пита-доши. And the muscles, they start breaking down because of vata dosha. Но также мышцы могут разрушаться из-за вата-доши. There are two reasons why muscles don't form properly. Есть две причины неправильного формирования мышц в теле. One is congenital, which is from birth, the muscles have not been forming properly. Когда это проблема врожденная. And the second is when we do not eat food on time. Вторая же причина, когда мы питаемся не вовремя. Yes. Okay, thank you. Насколько вредно питаться дробно? 3-4 раза в день, 2-3 раза не получается, слабое вата тела. So is it okay to eat 3 to 4 times a day? I cannot eat 2 to 3 times because my body is weak and vata constitution. When the body is weak, now we need to see if it's vata constitution. Надо понять, действительно ли у тела конституция вата. When the body is weak, then the body will not be able to digest food properly. Слабое тело не может переваривать пищу должным образом. We need to understand how the body works so we can suggest what kind of diet can be taken. Нужно понять, как работает тело для того, чтобы предложить определенную диету. When vata is high, then digestion is very tender. Tender? Tender, very
very soft. Delicate, soft. Delicate. Means, okay. Delicate. Повышенная вата в теле дает вот такое деликатное пищеварение. Then the options of foods narrow. И возможности, то, we что вы have to- можете есть, варианты того, что вы можете есть, очень сильно уменьшаются. We have to be very careful about what we eat. Нужно тщательно выбирать то, что мы едим. Окей. Югалананди Матаджи. Если уже есть дисбаланс в организме, как убрать токсины из тела в домашних условиях? If there is an imbalance in the body, how to remove toxins from the comfort of your home? How can we remove the toxins? Is that the question? Yes, in your home, in your house, without going to the Ayurvedic clinic or seeing the doctor. Oh, okay. So if Vata dosha is high, then one of the ways to reduce the dosha is by resting and also consuming freshly cooked food. Если вата доша повышена, то нужно отдыхать и также кушать свежеприготовленную пищу. And one must avoid wind, including the fan, Нужно and must avoid избегать traveling. ветра, это также включает в себя вентилятор. And fan, AC and wind, what else? Traveling. Также путешествий. One must avoid sound, must not listen to a lot of sound. И также нужно ограничить звуки в своей жизни, слушать меньше звуков. And one must always be warm. И поддерживать себя в тепле, свое тело в тепле. If pitta increases, then pitta naturally causes dysentery. Если пита повышается, она вызывает дизентерию. It causes hot body temperatures. Повышение температуры тела. You begin to lose weight very quickly. Вы теряете вес очень быстро. In the beginning, your eyes begin to burn. Но все это начинается со жжения в глазах. And you begin to get angry quite frequently. И вы часто начинаете гневаться. So it's always better to catch the symptoms early so you don't have to go to a doctor. Конечно, лучше отследить эти симптомы на ранних стадиях и не ходить к врачу. The common reasons are always very simple. They are always not listening to the body's need for food. Причина, как правило, проста и прозаична. Это игнорирование потребностей тела. It stems from low self-worth. И часто это происходит из-за того, что мы недооцениваем себя, низкая самооценка. Yes. Okay. Okay, Mataji Vraja Ramani, you can ask your question. But in Russian also you'll have to say whatever. Нужно звук ей включить. Я нажал, но у меня как бы нет. Да, Вот, работает. есть. Hare Krishna, Doctor. Hare Krishna. Namaskar. It has been 2 years. Thank you for your lecture. It has been 2 years since I got diseased with this tongue spasm, some kind of. Nobody could reveal its cause. So the doctors examined my brain, my nerve system, vessels, everything. Even Ayurvedic doctors and from Thai, but they couldn't reveal why I have this tongue spasm. And it has been already 2 years and 3 months. I think that I have got injury in Samamba Sarvangasana in yoga.
for 3 days, I had pain in my neck. And after 2 weeks, my tongue started having some kind of spasm. And since that time, slowly, I started losing my speech. I couldn't control my tongue. And Okay. I don't know what to do with it. If you could tell me. And let me please tell it to the audience in Russian first. Okay. So you say that you got injured while doing Sarvangasana, right? Yes, I think so. Yes. So there are two possibilities. One is getting injured because of asana. So it's very important. Um, it's um, it's very important to do asana the right way. This is very, very important. I think she wanted it to be translated to Russian. Am I correct? Yes, I will tell it myself in briefly. Я обратилась к доктору с моей проблемой. 2 года назад я заболела, у меня начался спазм языка, из-за которого я начала терять способность нормально произносить звуки. Доктора проверили меня с головы до ног, в том числе аюрведические из Тибета, но ничего не находят, у меня нет ни рака, ни чего-либо еще. Не опухоли мозга и так далее, но в то же время у меня есть это спазм языка. И я сама это списываю на то, что я зажала шею на стойке на плечах. И теперь я спрашиваю доктора, с чем может быть это связано? Почему я потеряла наполовину своей речи? Спасибо. So I finished. Asana increases the flow of prana. В целом, выполнение асан увеличивает течение праны в теле. And when asana is not done properly, it can block prana. И правильное выполнение асан может приводить к тому, что прана в теле блокируется. So it can block prana in different places, and I think that could be one of the reasons for your tongue spasm. Это может привести к блокированию праны в разных местах, и я считаю, что это может быть причиной ваших спазмов. Before performing asana, it is necessary to be mentally calm and in a very composure. Mental composure must be maintained. Перед выполнением асан необходимо прийти в спокойное состояние, поддерживать определенное правильное состояние в уме. This is required because if you have any aggression or anger in you, it can cause stiffness in the muscles. Это очень важно, потому что если вы чувствуете некую агрессию или гнев, то это может привести к жесткости мышц. And with stiff muscles, you may end up trying to force yourself to attain a posture. Если же возникает эта жесткость мышцы, вы силой пытаетесь принять определенную позу. And that can cause several symptoms. Что может также приводить к определенным симптомам. So I am assuming that you may have a combination of stress in the head, in the mind, and also stiffness in the body, which could have caused the symptom while doing your asana. Say it again, please. I said, so I assume that this symptom has occurred because of stress in the mind, which has caused stiffness in the body. Я предполагаю, что ваше состояние вызвано стрессом в теле, стрессом в уме, которое вызвало жесткость в теле. And in that situation, you have attempted the asana, which would have caused the symptom. Вы попытались в таком состоянии выполнить асану, и что привело к тем симптомам, которые у вас возникли. Now we need to do two things. One is to
understand the flow of prana, and also to physically examine to see if we can rectify this, whether this is treatable or curable. Первое, нужно разобраться, как движется прана по организму, и второй момент – это понять, можно ли вашу проблему вылечить. Yeah. Okay, thank you. Что нужно делать, когда нет аппетита? Что делать, когда запор? Что значит, когда сухость во рту, несмотря на то, что пьешь воду? What to do if our appetite is decreased? This is the monsoon. In the monsoon, the appetite will decrease. And Сейчас this сезон time, дождей, в это время аппетит может быть хуже. at this time, you must not eat fruits, you must not eat greens, you must eat light food like khichdi. В такое время не стоит есть фрукты, не стоит есть зелень, а нужно есть легкую пищу, такую как кичери. The body feels hungry only once in the whole year, that is during winter. Тело чувствует сильный голод только в один сезон, это зима. After that, the hunger slowly starts decreasing until the next winter season. После этого чувство голода потихоньку уменьшается до следующей зимы. It sustains itself on the energy and the fat reserves it has received from the winter food. Таким образом, тело поддерживает себя на тех жировых резервах, которые получило зимой. Yes. What to do when you have constipation? Now we have to examine the cause of constipation. Fear, anxiety can cause constipation. Нужно понять, в чем причина этого запора. Часто страх или беспокойство могут стать причиной запора. One must examine one's emotions of where this fear is arising from. Нужно просканировать свои эмоции и попытаться понять, от чего этот страх возникает. Yes. Okay. What And, does it there mean? are That certain. 1 minute. Let me add to this answer. Some of the herbs that you can consume are the grass that we use to worship Ganesh. It's called the Durva grass, which is a very Есть thin grass. трава под названием дурва, которую используют для поклонения Ганешу. Можно принимать ее как лекарство. And when we boil that grass in water and consume it, it acts as it relieves constipation. Отвар этой травы помогает от запора. Okay, what to do when we have dryness in our mouth? Even taking the fact that we drinking water. So dryness in the mouth, like I told you, is caused by increased pitta dosha. Сухость во рту вызвана повышенной пита-дошей. And the text, the Ayurvedic texts talk about krodhat pittam. Аюрведические писания говорят о кродха питам. Which means that anger causes the dryness in the mouth. Это значит, гнев вызывает сухость во рту. So when I say anger, it could be agitation, irritation, or frustration. Когда я говорю гнев, я также имею в виду раздражение, разочарование и так далее. So we have to observe what emotions we are exhibiting consciously or unconsciously. Поэтому мы должны наблюдать за своими эмоциями, которые мы испытываем сознательно и бессознательно. Once we release them, then the dryness in the mouth will go away. И когда мы переварим эти эмоции, также пройдет и сухость во рту. Sometimes the anger can come from past experiences which we cannot remove so suddenly. Иногда гнев возникает благодаря какому-то прошлому опыту, и не так просто этот гнев переварить тогда. In such cases, there are psychological practices we can do
to remove the emotion from the memories. Для этих случаев есть определенные психологические практики, которые помогают убрать эту эмоцию из нашей памяти. And through that, you can get rid of the physical symptoms also. Благодаря этому вы также можете избавиться и от физических симптомов. So one of the causes, what anger does to the body is it causes inflammation of the salivary glands. И гнев вызывает воспаление слюноотделительных желез. And if you press under the chin 3 times, then your mouth secretes saliva. Если вы под подбородком нажмете 3 раза, то ваш рот It can выделяет слюну. temporarily release the dryness. Это может временно помочь с сухостью во рту. But one must not overdo. You just have to do it 3 times once a day. Но это можно делать только 1 раз, 3 раза всего. 1 раз в день, 3 раза. Не больше. Yes. Окей. Почему кровь густая и черная? Как это исправить? Why the blood gets dark, black and thick? How to fix that? Now, when it could be a condition out of toxicity. We need to understand this question honestly cannot be answered just like that. We need to understand what exactly is happening, and because you say dark, thick, we don't know what the condition is like. We need to do maybe a diagnosis, an Adi Pariksha, to understand what is happening, and only then I can comment on this. Темная густая кровь может быть признаком слишком большого количества токсинов. Вместе с тем сложно сейчас по интернету определить что-то. Нам необходима диагностика для того, чтобы помочь в этом вопросе. How to stop parodontosis? And what are the reasons for parodontosis? I did not understand the name of the symptom. One moment. Sure. I have to Google it. Oh, it's called, parodontosis. Can you type it in the window? Yeah. It's inflammation of the gums, I think, and it's bloody gums, something like this. Oh, okay. Now that's Periodontitis, gum disease. Parodontitis. Okay, so that primarily is caused again because of Pitta dosha, and it requires a proper Ayurvedic treatment. We cannot treat the problem without treatment. Это симптомы пита-доши, требуют правильного лечения. Без должного лечения мы не можем эти симптомы остановить. What are the 7 reasons of death coming death? What are the 7 reasons? Yeah, this is the particular question. 7 reasons in particular. Not reasons, symptoms. Symptoms. Yes. There are. Basically, in Ayurveda, we talk about the different types of reasons. The reasons can be physical injury. It could be because of food, because of poisoning. It could be because of fever, emaciating fever. It could be because of a curse. There's so many reasons to death, not only 7 reasons. No, может быть, не 7. I think I mistranslated. I said reasons, but what she meant was symptoms. How can you tell that you are dying? Like there are symptoms of death. Oh, okay. Now there are certain things which are called as arishta lakshana. Есть аришталакшаны или определенные симптомы.
So you can see by the look of the eyes. Можно по виду You can- глаз определить. You can make out from how the body is behaving. По определенным нюансам поведения тела, You can check from the breath. по дыханию. You can check from sounds that the body is producing. Также основываясь на звуках, которые производит тело. And you can also check on how the skin is behaving. И также по коже можно определить наступление смерти. Yes. So by looking at that, the eyes will have a glint when the person is dying. Glint like a film. Yeah, it'll be like a not a film. You'll have a spark in the eye, Блеск в глазах. and the skin can get really oily when pitta increases. Из-за повышения питы кожа становится жирной. That can cause death. Это также может привести к смерти. The breath can get really shallow. Слабое дыхание. And the skin can turn dark. Неглубокое дыхание, да, кожа может потемнеть. The body no longer produces the necessary fluids, so it becomes dry and thin. Тело не производит необходимые жидкости, становится сухим. There may be excessive fatigue. Может быть большая усталость. There are also times when the body does not exhibit any symptoms at all. Иногда тело никаких симптомов не демонстрирует. These are the times when the time has come for the body to stop functioning, and a cardiac arrest can just take life out of the body. Иногда просто телу пришло время прекратить свое существование, и происходит остановка сердца. Sometimes people have excessive fear, and they also talk incoherently. Иногда люди испытывают сильный страх или неразборчиво говорят. Yes. Окей, thank you. Подскажите, пожалуйста, как питаться при камнях в желчном пузыре? Как растворить камни холестериновые в желчном пузыре? What are the proper diet for the condition of stones in the gallbladder? Okay. If you have stones in the gallbladder, then you must not take anything. You must reduce the amount of proteins that you take. Необходимо уменьшить количество белка в питании. You should not have any food which is fried in oil. Если вы не будете есть жареное в масле, And you must eat foods that are easy to digest. и также вам необходимо есть пищу, которую легко переварить. But it is important to flush out the stones, and that requires certain treatments. We have herbs which can remove stones from the gallbladder. Камни же из желчного пузыря необходимо убрать. Для этого есть определенные травы, определенные процессы. Yeah. Thank you. Как восстановить организм при повышенной пита? If pitta dosha is high, how can we restore the health of the body? So what we call as restore is primarily, it's like removing everything that has gone bad. That's how the body gets restored. Восстановление значит убрать все плохое. Таким образом тело восстанавливается. So pitta increases primarily because of mental agitation, like I told earlier. Как я уже говорил ранее, из-за беспокойства ума поднимается питта. So if we can remove mental agitation, we can remove pitta dosha.
Таким образом, если мы разберемся с беспокойством ума, то это также понизит питу. Yeah. Okay. Mataji is asking how to receive your consultation. Like, So I will, so you can book an appointment. I will share the link in the chat. okay. Вы можете забронировать прием. Доктор оставит ссылку в чате нашем. So you can log into this app, create your account, and you Можно can зайти в schedule your приложение, создать там аккаунт и записаться на прием к доктору. Okay, thank you. So how to restore the hunger, the feeling of hunger, if it's not there? So like I said, now is not the season to restore hunger. So Как there are, восстановить чувство голода? Как я уже говорил, сейчас неправильный сезон для того, чтобы восстанавливать чувство голода. so if you're not feeling hungry now, the first and foremost thing, don't eat sweets. Первое, если вы не чувствуете голод, первое и самое важное, не ешьте сладостей. You can start by eating little khichdi, Можете съесть немного кичери, and then you can add pepper and ginger in it. можете добавить туда перец и имбирь. And slowly, very slowly, the hunger will start improving. И медленно, очень медленно чувство голода будет возвращаться. Do not eat any breads and no butter. Не ешьте хлеб, не ешьте масло. As far as possible, avoid dairy. Насколько это возможно, избегайте молочной продукции. Yeah. Мгм. Когда нет чувства голода, прием пищи лучше пропустить. Should we skip the eating when we are not hungry? Now, when samavata, which is displaced vayu, occurs, then you could have vayu occupying the body, and the person does not feel hungry. It starts developing body pain. Мы говорили сегодня, что самоваю приводит к болям в теле при отсутствии должного чувства голода. When sama kapha happens, then the body feels heavy, and you don't feel hungry. Самокапха, вы тяжесть в теле ощущаете, но тело не чувствует голода. When sama pitta happens, then the body begins to become very hot, and the person does not have taste of food, does not want to eat. В случае самопиты повышается температура, но и нет желания есть, нет аппетита. Which kind of a problem do you have? Скажите, какая проблема у вас? Okay, we will get back to that. When she writes, I will ask the next question then. В чем причина постоянных коротких отрыжек после еды? Может продолжаться и полчаса, и час, и более. After eating, there is short barbs coming. What is the reason for that? The two reasons. One is it could be that there is vayu, and also could be that the body was not hungry for eating. Две причины, может быть, либо это ваю, либо вы недостаточно... Аппетит у вас был, а вы поели. So which is why it's important to watch your hunger. If you're not very hungry, don't eat that much. Если вы не голодны, не ешьте много. Eat only a little and let the body digest it. Съешьте немного и позвольте телу переварить это. В чем может быть причина низкого инсулина в крови, при этом глюкоза в норме, и по диагностике нет сахарного диабета? What could be the reason behind the low insulin in the blood, although the glucose level is okay, and according to the diagnostic, there is no diabetes? The liver is where all the metabolism occurs, and sometimes
the bile and pancreatic ducts can become thin and not secrete enough insulin. This can cause the blood sugars to fluctuate. Метаболические процессы происходят в печени, иногда из-за нарушений может прыгать сахар в крови. So again, in all of these conditions, we need to examine, because these are symptoms which cannot be treated just by simply changing our eating habits. We need to do more work. Но тут нужна определенная работа, диагностика, потому что просто вот так, поменяя пищевые привычки, скорее всего, невозможно вылечить данную проблему. That concludes the questions that we have for today. Okay. Thank you. Спасибо. Харе Кришна, спасибо большое, доктор Махеш, за вашу презентацию и особенно за ваши ответы на вопросы. Thank you so much for the presentation you have made and for answering our questions as well. Thank Также you. мы Oh, there is one more question. So, should we take khichdi without oil? Like You can't prepare khichdi without oil. без масла кичери не приготовить. Okay, thank you. Khichdi, anybody can eat khichdi? Oh yes, khichdi. Anybody can eat khichdi. It's a wholesome food. Да, кичери подходит для всех, это полноценное питание. Okay, thank you so much, Doctor. Good to see you. Are you coming to Kartik time? What are your plans? I think end of October. Если можно. А? Я хотел бы сделать объявление о программе доктора, которая будет проходить на Говардхане. Это заключительная часть. Окей, сейчас можно я ответ получу, вопрос, который я задал. So October you're coming to Govardhan, right? And Damodar will make an announcement now. Okay, That's okay, good. thank you. Okay, Damodarji, пожалуйста. Спасибо. Гауранга Гачаран Прабху. Мы хотели сделать анонс. Доктор Махеш приедет на Говардхан. В прошлом году он уже приезжал и обучал преданных Марма-чакитсе. Вот. А в этом году мы будем проходить обучение на Парикше. Будем проходить базовый курс. Поэтому, если вы планировали поехать в Индию, в паломничество, то с 27 октября по 31 октября будет на Говардхане проходить курс. Вот. Мы дополнительно сообщим информацию в чате «Здоровье для садханы». И также я хотел попросить доктора Махеша сказать несколько слов об этом курсе, что будет на курсе. Вот, небольшую презентацию сделать. Буквально пару слов. So, Doctor, would you be so kind to make a short presentation about the course which is planned for October in Govardhan? Okay. So we will be training people interested in Nadi Pariksha, which is the pulse diagnosis. Мы будем обучать людей диагностике по пульсу. And this is the fundamental method of understanding the root cause of any symptom. Это основной метод, как можно установить корневую причину, главную причину болезни. So we need to catch the problems in the body even before it becomes chronic and acute. Очень важно видеть или ловить проблемы в теле до того, как они принимают хроническую или острую форму. Usually the modern medical diagnosis cannot catch symptoms which are still at a nascent stage. Современная диагностика не может на стадии зарождения диагностировать или видеть проблемы в теле.
But using this method of Ayurvedic diagnosis, we can catch symptoms even before they become apparent in the body. Однако благодаря этому способу аюрведической диагностики мы можем поймать эти нарушения в теле или болезни до их явного проявления. So there are two parts to this. One is diagnosis, and the second is understanding the diagnosis. Первое – это сама диагностика, и второе – это как понять результаты диагностики, интерпретация результатов диагностики. So the diagnosis takes about 3 to 5 days to learn. И самой диагностике можно научиться за 3 или 5 дней, But to evaluate or understand the diagnosis, it can take up to 3 years. а вот анализу диагноза, да, анализу этих вводных данных можно обучаться до 3 лет. So after discussions with Damodar Das Ji today, so we have decided to make an app. We already have an app that we have for doctors. We're going to just add some more features and make this app available to non-doctors, so they can use it to diagnose at a initial level. Мы сегодня с Дамодаром обсуждали этот момент, и я решил выпустить приложение также. У нас уже есть приложение, но оно на докторов просчитано. Мы добавим некоторые функции и также выпустим приложение для всех остальных. And we have already created a website giving all the corrective diets that people can use to reverse their dosha. И мы уже создали сайт с исправляющими диетами, который уже работает, и таким образом можно решать проблемы с определенными дошами. Going forward, we will also add, which will be a continuous process, where we will add herbal or simple herbal remedies to reverse symptoms which are very young, just starting. Также мы сделаем определенные лекарства, основанные на травах, для того, чтобы решать проблемы в зародыше. So all of this will be given to you during the training in October. Все это будет предоставлено вам в октябре во время обучения. So through this method of diagnosis, we can understand why somebody is not getting sleep, why somebody has acidity, why somebody has indigestion or headache. Благодаря этой диагностике вы можете понять, почему у человека повышенная кислотность, плохой сон, плохое пищеварение и так далее. We can also understand when to suggest asana to a person. Также вы научитесь предлагать людям асаны, как лечебные асаны. Because asana cannot be suggested at all dosha types. Потому что асаны противопоказаны некоторым дошам. When we have sama dosha, we must not do many asana. Например, в случае с самодошей нельзя делать много асан. So whether you are an acupuncture therapist, a yoga practitioner, or any kind of natural practitioner, you can use this method of diagnosis. Ну, вы можете использовать это в своей практике, если вы специалист по акупунктуре и так далее, да. И не только йоги и так далее. Yes. Any questions pertaining to this? Спасибо большое. Если Я вопросы по презентации. хотел добавить еще один момент, что приезд доктора с 27 октября по 3 ноября можно будет также на Гавардхане пройти и диагностику. Окей. У нас есть последний вопрос, вот пришел. Озвучить его. Вата доша в дисбалансе, что можно сделать? Вата доша is imbalanced, what can we do?
about it. I think you answered this question already. Yes. Доктор уже отвечал на этот вопрос про вата-дошу, про путешествия и так далее, про горячую воду, про тепло. Okay, so thank you so much, Dr. Mahesh. It was a pleasure seeing you, and I hope to see you during your visit to Govardhan. And please give your blessings so I can see you. This We will time. meet. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.